வணக்கம் நேர்களே, இது உங்கள் வீரவ பழனிசாமி. நம்ம வந்து யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2023-24ல இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துருக்கோம். அந்த வகையில் ஒரு மாணவருடைய கொஸ்டின்ஸ், அதாவது இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த எபிசோடில். வாங்க பார்க்கலாம். ஹாபி வந்து கிரிக்கெட், ட்ராவலிங் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குக்கிங், ஸ்டடி ஃபிசிக்ஸ் அட் IAAS. ஆப்ஷன் வந்து ஹிஸ்ட்ரி. ஹோம் வந்து கேரளா. சேர்மன் வந்து பிபி ஸ்வைன். Chairman, what is experimental cooking? Answer details and a few dishes mentioned in Filipino and Mediterranean. And what experiments do you do with the Filipino? And who eats what you cook? And number one, you studied in IAAS. So what was IISER established for? Why history optional then? Which area of history does you like the most? Architecture development in the last 500 years, features of Islamic architecture were asked. He then asked about arcuate arches and where have I seen them, told Alai Darwaza. You mentioned traveling. Which archaeological places have you visited? Quit India movement, who all opposed? What was Gandhi's view? He summarized the mood by a slogan. You remember that? So that's do or die. Number two, he started asking the meaning of my name, why Kerala is called God's own country. Migration from Kerala, historical perspective was asked. History is written by victors. Comment. இது ஒரு ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்டின், இந்த ஹிஸ்ட்ரி இஸ் ரிட்டன் பை விக்டர்ஸ், தட் இஸ் வெற்றி பெற்றவர்கள் தான் வரலாற்று எழுதுகிறாங்க, தோல்வியடைந்தவர்கள் யாரும் வரலாற்று எழுதலை. ஸோ இந்த மீனிங்கில் தான் சொல்கிறது. ஸோ இது நிறைய ஹிஸ்ட்ரி படித்த மாணவர்கள்ட்ட வந்து இந்த கேள்விகள் வந்து லாஸ்ட்டு நிறைய அக்கேஷன் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஓவர் ஆஸ் எ ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனல், ஸோ ஷுட் ப்ரிப்பேர் ஆன் திஸ். ஓகே, ரைட். Asked about Padmanabha Swami temple, its history, architecture and speciality of the Adal, Salagramam and Ananda Sayanam and view from 3 doors, keywords here. Asked about JMM case, recent verdict. Asked about original 1998 JMM case, I said I am not aware. Southern temple architecture features were asked. Asked a couple of more GK questions which I was not aware, told the same. Gaganyaan travelers were announced. Do you think it's worthy to spend all these resources? Civil services values. Which values does you think important? Then number 3, can't recollect that exact question. Then second question, Ladakh, rich possibilities of solar but issue of transmission. What could be done? I said development in battery technology could help. Possibly with the quantum technology we would probe further. He asked how quantum can help. I explained, for instance, with the nanotech, better materials to develop better tech could be developed. What other methods could be used? I spoke of superconductivity. He asked me what else. I said I am not aware exactly. He said some theorem as hint which I was not aware of it, told the same and moved on. So what is cosmology? He asked about the coaching industry, positives and negatives. So these also coming in regular basis now. Number 4, you studied cosmology. I do not understand what expansion of universe means. Can you tell it in simple terms? Can you explain Newton's laws? Counter questions as well. Few more questions which I can't recollect. Chairman, well, what else do you have to say? Me, sir, I like cricket lot. I asked about discussing cricket. Chair, well, we all like cricket. Chair asked which players do you like members? So Sachin and Sunil Gavaskar. Whose batting do you like? I said I have not watched much of Gavaskar, so hence I would choose Sachin. A member asked about the importance of 178, the number of test win India equals to test loss in of India. Member, why India took so long to get there? Another member commented about India's neighbor Pakistan having better win statistics in test than India. So that's all.
And thank you very much with one more person's question and answer. So we will discuss one more questions, interview questions. So thank you very much again. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.